下面我们就看一下这一套这一套题目第一个 section 当中的最后一篇讲座，也就是一篇地质学的讲座。Listen to part of a lecture in a geology class. Geologists, we examine layers of sediment on the Earth's surface to approximate the dates of past geologic time periods. Sediment, as you know, is material like sand, gravel, fossil fragments that is transported by natural processes, like wind, water flow, or the movement of glaciers. So, sediment is transported and then deposited, and it forms layers on the Earth's surface over time. We examine these layers to learn about different geologic time periods, including when they began and ended. For example, from about 1.8 million years ago to around 11,000 years ago was the Pleistocene epoch. The Pleistocene epoch was an ice age. During this epoch, sediment was made by the kind of erosion and weathering that happens when the climate is colder. And part of those sediments are fossils of plants and animals that lived at that time. The Holocene epoch followed the Pleistocene epoch, when the Earth's climate warmed up around 11,000 years ago. The Holocene epoch is characterized by different sediments, ones that form when the climate is warmer. Because the climate changed, the types of plants and animals changed also. Holocene sediments contain remnants of more recent plants and animals, so it's pretty easy to differentiate geologically between these two epochs. Now there's growing evidence that the presence of humans has altered the Earth so much that a new epoch of geologic history has begun, the Anthropocene epoch, a new human-influenced epoch. This idea that we've entered a new Anthropocene epoch was first proposed in 2002. The idea is that around the year 1800 CE, the human population became large enough, around 1 billion people, that its activities started altering the environment. This was also the time of the Industrial Revolution, which brought a tremendous increase in the use of fossil fuels, such as coal. The exploitation of fossil fuels has brought planet-wide developments, industrialization, construction, mass transport. And these developments have caused major changes, like additional erosion of the Earth's surface and deforestation. Also, things like the damming of rivers has caused increased sediment production, not to mention the addition of more carbon dioxide and methane in the atmosphere. Naturally, all these changes show up in recent sediments, and these sediments are quite different from pre-year 1800 sediment layers. Interestingly, there's some speculation that humans started having a major impact on Earth much earlier, about 8,000 years ago. That's when agriculture was becoming widespread. Early farmers started clearing forests, and livestock produced a lot of extra methane. But I want to stress that this is just a hypothesis. The idea that early humans could have had such a major effect, well, I'm just not sure we can compare it with the industrial age. Geologists in the far future will be able to examine the sediment being laid down today, whereas right now we can say that yes, human impact on the Earth is clear. It'll be future researchers who have a better perspective and will be able to really draw a line between the Holocene and the Anthropocene epochs. 这篇讲座难度略有一点大，原因主要是因为它其中涉及到的是一个专业性话题，它讲到的是 geologic epoch， 对吧？就是地质年代的问题。这里大家看到了这张图，也就是地质学家研究地质年代的一个方式的一种形象性的展现，对吧？就是我们的地层的话，在不同的这个高度上呢，它代表了这样一个地质年代可能就不同，然后科学家就试图研究出来，通过各种的
这个各种不同的证据来判断出来它到底是属于一个什么年代的。而我们文章当中提到的年代呢，主要就是已知的就2个，一个就是更新世，对吧？就所谓的 Ice Age， 另外一个就全新世。除此之外呢，他又提到一个人类世，对吧？这个的话呢，可能是以前我们没有听到过的概念。但是基本上来讲的话，它的这个 epoch 这个词只要认识，基本上还是好办的，对吧？所谓 epoch 的意思就是世纪、时代的意思。好，那么文章的整体结构，也就是说大家听下来就知道，一开始 topic 完了以后的话，就是第一个 example phase 1， 第一个阶段，然后又 phase 2， 对吧？然后又提出 phase 3， 就一个个的引出的，这就是这篇文章整体的展开方式。所以第一题主旨就需要将所有的这些概念能够结合到一起来。你看问题问的是 What is the lecture mainly about？ 4个选项 A 选项 Recognizing when one geologic epoch ends and another begins， 要判断一下什么时候是一个地质年代的结束，又是另外一个地质年代的开始。B 选项 How geologists determine the age of Earth， 地质学家如何去判断地球的年代。好，这里并不存在 epoch 的问题，所以 B 选项排除。C 选项 Whether humans have affected Earth's climate， 人类是如何影响地球的气候的，对吧？然后这里也没有提到 epoch， 所以这个也可以排除。然后 D 选项 Identifying elements that affect the formation of sediment layers， 有几个难词 element 的意思是元素，对吧？然后 sediment 的意思是泥沙沉积 layer 的意思就是地层。哪些因素会影响到这个地层的形成？这个和 epoch 略有一点关系，所以这个可以暂时留下。当然最后选什么，那还得看我们听到的关键词到底是什么。所以我们听到就是 geologists。We examine layers of sediment。那首先就提到这个词 layers of sediment on the Earth's surface to approximate the dates to past geologic time periods。我们研究这个的目的就是为了判断出来这个地层的地质年代。所以这就是一个背景的交代了，对吧？还得往后听。开头部分的话，这个主旨在开头部分。开头部分咱们假设说这一段，然后主旨的话呢，它一般是在比较靠后部分出现，或者的话是一个 A 加 B 的格局出现，对吧？那在这篇文章当中，我们后面又听到什么呢？Sediment, as you know, is material like sand, gravel, fossil fragments that is transported by natural processes like 这个就是对于 sediment 的解释。什么叫做泥沙沉积呢？泥沙沉积它就是一种物质，然后 blah blah blah， 它会转移。So sediment is transported and then deposited, and it forms layers on the Earth's surface over time， 对吧？那在泥沙沉积就形成了地表。那么我们通过研究这些，就能够研究出来 geologic time periods， 对吧？所以那这篇文章到底讲什么？它到底讲到的是 sediment， 还是讲到的 geologic time period？还没讲完，还得往后听。说什么呢 ？Sediment， 这是它的作用，对吧？然后的话 ，we examine these layers to learn about different geologic time periods。再次重复 ，including when they began and ended。including when they began and ended。什么时候开始，什么时候结束 ？For example， 举了一个例子 ，from about 1800万年前，对吧？到11,000 years ago was the Pleistocene epoch， 对吧？这里应该是 epoch， 这个意思也就是说是更新世，而更新世又叫什么呢？又叫 Ice Age， 时间的概念也出现了。因此第一题应该选择 A 选项，而干扰项呢应该就是D 选项，对吧？也就是说我们这里研究的就是 sediment layers， 我们研究的并不是 elements that affect the formation of sediment layers。注意其中的逻辑，对吧？好，这第一题，就第一部分是有点难听懂的，因为我们听到有 sediment， 然后有这个 layer， 然后还有这个什么 formation 啊，然后什么 epoch 啊，所有这些大词都有出现。但是真的重点的这句话其实并不难，对吧？所以从听懂的
角度来出发去考虑。We examine these layers to learn about different geologic time periods, including when they began and ended. 这句话主要概念出现的这句话其实一点都不难，大家只要把这句话听明白就可以了，对吧？好，这是第一题，然后第二题。Why does the professor mention the Pleistocene epoch？ 为什么他会提到更新世？为什么会提到更新世？一定和主旨相关，对吧？所以我们看到4个选项。A 选项 To explain how sediments change during an ice age， 冰河世纪的时候泥沙沉积如何改变。B 选项 To give an example of a well-defined geologic epoch， 对吧？一个划分非常准确的地质时代，举个例子。然后 C 选项 To describe how certain environmental conditions affect erosion rates， 说哪些环境因素会影响到这个腐蚀的速度。那这里的关键词腐蚀的速度，对吧？ D 选项 To describe the factors that influence the naming of geologic epochs， 哪些因素会影响到地质年代的命名，对吧？也就是说，这里面有 geologic epoch 这个关键词的选项呢，就有2个，一个是 B， 一个是 D。那 D 选项就有点荒谬了，因为这里讲到的就是 naming， 对吧？所以大家可能就应该能够排除了。正确答案应该选择 B 选项，而不选择 B 选项的同学呢，因为是对 well-defined 对这个词的意思理解的不够准确。well-defined 的意思就是 define 意思是定义嘛，定义准确的。其实这句话翻译出来，定义准确的地质年代，对吧？那么什么叫定义准确呢？就像我们刚才听到的。具体它能够准确地告诉我们说什么时候开始，什么时候结束，这个就叫 well-defined。所以我们听到 ，for example, from 1.8 billion years ago to around 11,000 years ago, was the ice age， 对吧？所以正确答案那就是 B 选项。对吧？好，那么更新世讲完，那下面应该讲的就是全新世了。所以我们看到这里的问题就是 ，researchers study sediment in order to learn about the characteristics of past geologic epochs. What does the professor say that sediment reveals about a particular epoch？ 对吧？那么他们研究这个就是为了研究地质年代的。那么泥沙沉积到底能够展现出来哪些信息呢？某一个地质年代的哪些信息呢？要选择4个选项细节题。A 选项说的是 the climate on Earth when the sediment formed， 关键词。climate， 对吧 ？B 选项 the places on Earth with the highest amounts of rainfall， 对吧？地球的哪些地方的话降雨量最大？关键词 places and rainfall， 对吧 ？C 选项 the level of the oceans and time， 当时的海平面的高度，关键词 oceans。D 选项 the organisms that lived when the sediment formed， 关键词 organisms 有机物，对吧？那么到底选哪个？看笔记就行了。笔记当中是这么记的 ：During this epoch, sediment was made by the kind of erosion and weathering。那么这2个词，一个是腐蚀，对吧？一个就是消磨，对吧 ？That happens when the climate is colder, and part of this sediment are fossils of plants and animals that lived at that time， 对吧？然后的话，这里面的话，大家要记笔记，应该记下来就是 fossils， 有些泥沙沉积呢就是 fossils， 对吧？在那之后，那就应该能够判断出来 ，colder 对应上 climate， 然后 fossils 对应上 organism， 就这样2句话，对吧？也就是说，它的信息展现的是非常快的，像它这个整个这么4个选项当中2个选项就在这1句话当中出来了，所以大家在记笔记的时候速度也要稍微快一点，这样的话在选择的时候才能够进行准确的判断。比如说这一段我们在记的时候，我们要记得 erosion， 对吧 ？and weathering， 对吧？然后完了之后 climate， 对吧？然后这个应该是能够记下来的。然后除此之外 fossils of plants， 速度快一点 and animals， 对吧？那这样的话，最后在选择的时候应该就能够判断出来 A、D 选项了。好，这道题，然后下面第4题 ，According to the professor, what is the significance of the year 18,000 CE， 对吧
CE 的意思就是公元前1800年这个年代到底有什么重要性，对吧？那么也就是说它这个还是要回到文章的结构，对吧？4个选项讲到这里应该讲到是什么内容 ？A 选项 The human population reached 1 billion， 人口达到了10亿，对吧 ？B 选项Anthropocene epoch was first described， 人类史被第一次描述。C 选项 Industrialization began to influence Earth's environment， 工业化开始影响地球的环境。D 选项 There was a significant change in the amount of sediment deposited around the world， 世界各地的泥沙沉积的量开始有了巨大的改变。4个选项的差异性比较大，差异性大的时候，对于我们来说是好事儿，因为你只要判断出来文章这一部分的关键词是什么就可以了。唯一需要考虑的就是有没有可能会换词，对吧？那如果没有换词，那就更简单了。而我们听到 The idea is that around the year 18,000 随意。好，首先大家听到信号词，公元前1800年，然后说 human population became large enough， 对吧？所以在这里的时候记笔记，人口大，对吧？人就比较多了。around a billion people， 这个 a billion 10亿，我想大家就算不记，脑海当中一定会有印象，对吧？That its activities then started altering the environment， 导致的结果就是 environment 开始变化了，对吧 ？environment 开始变化。This was also the time， 好，我们听到信号词 also。This was also the time of industrial revolution， 对吧？又听到工业革命，对吧 ？Industrial revolution，which brought a tremendous increase in the use of fossil fuels such as coal， 导致的结果就是燃料的能源使用的增加，所以这2个部分结合在一起就是原词。正确答案对应上了 A 选项以及C 选项，干扰项 B 选项。因为大家会感觉这里听到的是 Anthropocene， 对吧？但是的话，这里面在我们刚才那段语言当中完全没有提到 describe 的问题，2个并列性的因素，把它记录下来就进行选择，这就是纯靠笔记的一道题目。而下面第5题 ，What does the professor imply about the spread of agriculture 8,000 years ago， 8000年前，这个农业的扩展，对此教授有什么说法？A 选项说 It was the true beginning of the Holocene epoch， 对吧？它是这个全新世的真实的开始，真正的开始。B 选项 It was when greenhouse gases were at their lowest levels， 这是温室气体量最少的时候。C 选项 It was not a major cause of population growth， 它不是导致人口增长的原因。D 选项 It did not cause as big an environmental impact as some researchers say， 他们没有产生如此重大的影响，和其他一些研究者说的其实并不一样。好，4个选项也是差异比较大的，对吧？那这就看大家笔记当中 agriculture spread 这个概念到底听到是什么了。我们听到是 early farmers started clearing forests and livestock produced a lot of extra methane。methane 的意思就是甲烷，对吧？因为那个时候的牲畜 livestock 的意思就是牲畜家禽，它们产生了很多的甲烷。But I want to stress this is just a hypothesis。好，信号词，我想说的就是这只是一个假设，只是一个假说。I want to stress this is just a hypothesis. The idea that early humans could have had such a major effect, well, I'm just not sure we can compare it with the industrial age， 对吧？这个认为早期的人类有这么大的影响，这个的话呢，其实没有办法和工业年代进行对比，所以很明显，正确答案 D 选项。It did not cause as big an environment。impact as the other researchers say， 就是上面这些细节其实大家都没有听到，所以这个就不能选了。干扰项就是什么呢？就是 D 选项 It was not a major cause of population growth。那我们这里讲到了 population growth， 在这里的话，干扰的原因就是因为它有前面这个概念 was not a major cause， 而错误的原因就在后面的 population growth， 对吧？好，那么这是
第5题，第6题 ，What does the professor say about future researchers？ 对吧？对于将来的研究者，教授有什么说法？文章最后部分的细节，教授说的是 ，Geologists in the far future will be able to examine the sediment being let down today, whereas right now we can say that yes, human impact on the Earth is clear。我们现在能说的就是人类对于地球的影响是非常的明显的。It'll be future researchers who have a better perspective and will be able to really draw a line。Really draw a line， 只有他们才能够 really draw a line， 划分清楚。所以正确答案应该选择的就是 C 选项。They will determine when the Anthropocene epoch began。再次回到主题，主题就是一个 epoch 什么时候开始，什么时候结束，对吧？好，这是这样一篇文章。整体的思路除了文章开头部分难度略有一点大的话，后面应该还是比较清楚的。当然，由于这篇文章当中的细节点比较多，所以对于大家的做题可能会产生一定的影响，这个也就意味着大家平时练习的强度要增加，对吧？那这个基本上就完全靠笔记解决的问题，咱们就没有什么好多说的了。关于 Section 1我们讲到这里。